I would like now to introduce here on stage Ms. Teodora Elena Preoteasa. She is a state councillor at the Romanian Prime Minister Cabinet, and she will deliver the message from Mr. Nicolae Ciucă. Bună dimineața! Vă mulțumim frumos pentru această invitație. Înainte de a vă transmite mesajul domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, o să vă fac o mărturisire. Sunt într-o dublă calitate astăzi aici, ținând cont de faptul că înainte de a prelua această responsabilitate de a-l sprijini pe domnul prim-ministru în calitate de consilier de stat, am lucrat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar parte din procesul de negociere cu Comisia Europeană pentru noua perioadă de programare 2021-2027 a reprezentat inclusiv negocierea instrumentelor financiare. Și aici cred că am foarte multe de spus, pentru că împreună cu Camelia Drăgoi, care a fost partenerul nostru în tot acest proces, pentru că știm cu toții, așa cum a spus și domnul Ghenea, FEIU a fost parte încă de când România a intrat în Uniunea Europeană ca partener în derularea acestor instrumente financiare și vor fi în continuare alături de noi, nu doar pentru PNRR, cât și pentru politica de coeziune. Deci, cumva, mi este foarte aproape subiectul și mă bucur că nu doar la nivel național, ci și la nivel regional, și aici văd și colegii care reprezintă autoritățile de management de la nivel regional, au reușit să introducă instrumente financiare, inclusiv targetate pe profilul regional, și cred că acest lucru este foarte important pentru dumneavoastră, ținând cont de faptul că, așa cum ați spus, este primul forum dedicat în România pe partea de venture capital și atunci creează premisele pentru noi și alte discuții în acest sens. Stimate gazde, stimați invitați, vă mulțumesc în numele premierului Nicolae Ciucă pentru invitația de a participa la primul forum internațional de venture capital din România. Sunt onorată să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră pentru a transmite mesajul premierului și pentru a discuta pe marginea oportunităților de finanțare susținute de guvern pentru a crea premisele unei Românii a viitorului. Obiectivul nostru este acela de a investi în oameni cu idei și în domenii noi, care să conducă la o economie sustenabilă și rezilientă, capabilă să reziste șocurilor financiare. Măsurile întreprinse de guvern în ultimii 2 ani au făcut ca sistemul nostru financiar să fie mai puternic. Aceste măsuri au fost necesare ca parte a răspunsului la criza financiară cauzată de pandemia COVID-19, cu un impact major asupra economiei europene. În continuare, în condițiile în care perspectivele economiei mondiale rămân incerte, depunem eforturi pentru a sprijini investițiile, concurența și creșterea economică, analizând în același timp echilibrul dintre obiectivele macro și microprudențiale. Am certitudinea că împreună putem intensifica aceste eforturi prin utilizarea instrumentelor financiare pentru a încuraja o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii în România. Investițiile în capital de risc necesită competențe, atitudini și sisteme foarte diferite de cele ale instituțiilor financiare tradiționale, acționând acolo unde acestea nu sunt înclinate să investească, respectiv în întreprinderi inovatoare, cu risc ridicat, dar și cu potențial ridicat. Doamnelor și domnilor, pentru noi, credibilitatea este esențială. Prin urmare, investim în obiective concrete care să contribuie la o Românie mai rezilientă, mai verde și mai digitală și, prin urmare, la un mediu din ce în ce mai atractiv pentru investiții străine, investiții care vor conduce la independența financiară de mâine. În elaborarea măsurilor de susținere pentru mediul de afaceri, am luat în considerare și posibilitatea ca în următorii ani întreprinderile să se confrunte cu provocări în ceea ce privește finanțarea de noi datorii sau refinanțarea datoriilor existente. În timp ce intermediarii financiari se confruntă cu impactul noilor reglementări prudențiale și aleg să furnizeze mare parte a finanțării pentru susținerea întreprinderilor mari, există la nivelul nostru preocupări serioase cu privire la capacitatea de a susține nevoile IMM-urilor.
În acest sens, am dedicat prin Programul Național de Redresare și Reziliență 1,25 miliarde euro pentru instrumente financiare, 400 de milioane de euro fiind regăsite în fondul de fonduri de capital de risc pentru reziliență, care sprijină start-up-uri, companii în stadii incipiente de creștere și companii cu capitalizare medie. Fondul European de Investiții, așa cum spuneam și mai devreme, joacă un rol important în implementarea acestor instrumente financiare și, bineînțeles, în implementarea instrumentelor financiare aferente politicii de coeziune. Doresc încă o dată și în numele primului ministru să le mulțumesc pentru sprijinul acordat României. Suplimentar celor 1,25 miliarde euro prin politica de coeziune, sunt în curs de promovare 4 instrumente financiare la nivel național, cu o valoare de aproximativ 370 de milioane de euro și instrumente specifice fiecărei regiuni, așa cum am menționat anterior, cu o valoare de aproximativ 420 de milioane de euro, toți bani europeni. Așadar, avem peste 2 miliarde de euro puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul instrumentelor financiare pentru a investi în activități și întreprinderi care favorizează creșterea economică. De asemenea, a fost introdus un nou concept inovator pentru mediul de afaceri din România și anume Parcul de Specializare Inteligentă. Specializarea inteligentă este procesul prin care regiunile își identifică avantajul competitiv și își valorifică punctele forte prin stabilirea unor priorități de investiții strategice adecvate. Astfel, prin valorificarea potențialului regional, parcurile de specializare inteligentă oferă posibilități semnificative de a crea o legătură între capitalul de risc și proiectele bazate pe tehnologie. Obiectivul este acela de a încuraja cercetarea tehnologică, de a promova transferul de cunoștințe către întreprinderile mici și mijlocii și de a stimula crearea de noi întreprinderi. Stimați invitați, obiectivul principal al Guvernului este acela de a îmbunătăți accesul la finanțare, în special pentru IMM-uri, promovând în același timp politici de creștere care creează locuri de muncă durabile. Ceea ce veți discuta astăzi va contribui în mod semnificativ la implementarea instrumentelor financiare și la adaptarea acestora în următorii ani la provocările economice. Nu am nicio îndoială că promovarea capitalului de risc este esențială pentru creșterea întreprinderilor mici și mijlocii, a productivității, a ocupării forței de muncă și a creșterii economice la nivel național, mai ales că România deține toate resursele necesare, talentul și competențele pentru a fi în fruntea industriei tehnologice în noile sectoare de creștere ale economiei globale. Vă încurajez să urmăriți îndeaproape toate lansările și evoluția lor și să țineți cont, așa cum am spus, de posibilitățile de finanțare întreprinse în această perioadă. Guvernul României a fost, este și va fi un partener și un susținător al mediului de afaceri. Vă doresc o conferință excelentă și aștept cu nerăbdare rezultatele acestor discuții de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim și noi. Thank you very much. Ms. Teodora Preoteasa delivering the message from the Romanian Prime Minister. I would like now to invite on stage our next official guest. She is the head of representation of the European Commission in Bucharest and proud member of President Ursula von der Leyen's professional team, Her Excellency Ramona Chiriac. Thank you very much. Dear colleagues, distinguished entrepreneurs and investors, dear organizers, dear Christina, and guests. First of all, thank you very much for the invitation, and I am very happy to join the first International Venture Capital Forum in Romania, an event which aims to gather 5 regional investment funds, over 250 tech and green startups, and 600 entrepreneurs. I truly hope it will be the first of many on this important topic. I would like to start my intervention by highlighting the huge potential impact of venture capital. Thus, let us recall that 6 largest US companies by market capitalization, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, and Tesla, and big European players such as UiPath or Spotify, received most of their
early external financing from venture capital. These are among the most innovative and most influential companies around the world. The rise of these companies has contributed over $7 trillion to the stock market over the past decade and accounted for more than 1/4 of, for example, the US stock market growth over that period. At the European level, SMEs are the backbone of our industry and economy, playing a noteworthy role in job creation, poverty alleviation, and economic growth. But they encounter many funding barriers. We are all navigating strong storms at the moment with the 3 C's: COVID, conflict, climate change, trying to steer us away from our growth and our welfare goals. Soaring energy prices, peaking inflation, bottlenecks in supply chains, and shortage of skilled labor. Furthermore, in the current economic juncture, the access to finance is tightening. According to the latest European Central Bank survey, businesses felt that changes in the general economic outlook had a strong negative impact on their access to finance. In this context, we should explore gaps and obstacles in SME funding in the current environment. Of course, European venture capital firms themselves have become more resilient, more experienced. They have raised 20 billion euros this year until October of this year by themselves. So the ecosystem is feeding itself as well. But on my side, let me present some European solutions. As it was already mentioned, the Recovery and Resilience Facility makes unprecedented levels of funding available for greening, digitalization, and upskilling of SMEs. And I would like to take the opportunity to zoom in into a specific investment included in the Romanian Recovery and Resilience Plan, which is the creation of the Recovery Venture Capital Fund with an envelope of 400 million euros. The policy objective is to provide access to finance in the form of equity and quasi-equity for SMEs, mid-caps, including startups, companies in early advanced growth and expansion stages, and infrastructure projects focused, among others, on renewable energy and energy efficiency. And I'm happy to announce that investors have already submitted 20 applications for this equity financial instrument, and it is possible that the first approvals for the launch of equity funds will be received by the end of this year. This means that the support it provides is tangible for economic actors. Alongside the Recovery Venture Capital, the National Recovery and Resilience Plan includes also other financial instruments and aid schemes for SMEs to address financial hurdles in accessing finance, such as a portfolio guarantee for resilience, a climate action portfolio guarantee to support investment in energy efficiency and renewable energy sector, an aid scheme for the digitalization of SMEs, and a minimis scheme to assist firms in listing on the stock exchange. All these instruments and private sector aid schemes have a financial envelope of 1.8 billion euros. Furthermore, the Recovery and Resilience Fund provides alternative sources of funding through the establishment and operationalization of a national development bank. The aim is to directly address financial market failures by providing financing to projects of eligible beneficiaries with a high risk profile, but with high potential to create added value and jobs, and for which the private sector has little appetite to secure financing. The National Development Bank shall have a share capital of 600 million euros. Last but not least, we have the InvestEU Fund, a single fund bringing together previous different EU-level financial instruments. And we already signed the first Romanian InvestEU project on microfinance to support around 7,500 enterprises. During the previous multi-annual financial framework, almost 300 million in total, 300 million euros financing for SMEs were set to trigger
approximately 2.5 billion euros in investment, with 50,000 SMEs and mid-caps companies benefiting from improved access to finance. Dear guests, the digital and green transitions, the twin transitions, as we call them, will not succeed if SMEs are not on board. I would even say that small and medium-sized enterprises are the main driver of the twin transition. Nevertheless, SMEs must move towards a greener and more digital economy without losing their competitiveness and without endangering welfare and social stability. Small and medium-sized businesses must have a simple and predictable regulatory framework with enough financial support to be this main driver. And we are working very closely with all member states, with the Romanian authorities, in order to provide these certainties and these incentives. I can only end by applauding today's effort made by the two organizers, as well as the ambitious aim for Bucharest to become a regional investment hub for companies with high potential growth, in particular green and digital areas. Mulțumesc mult! Thank you very much, Her Excellency Ramona Chiriac. Now, he is the Minister of Research, Innovation and Digitalization. He has an impressive career behind. He is a graduate of Harvard Business School and has published 2 books up to now. In 2016, he founded a new civic and political movement. It's called the Youth Civic Action Platform, PACT. He came to public attention in 2009 when he launched an NGO dedicated to students from abroad. Ladies and gentlemen, Mr. Sebastian Borduja, Minister of Research, Innovation and Digitalization. Hello. Hello. Thank you very much for the overly generous introduction. And it's a great honor and a great pleasure to be here among friends, among movers and shakers in the space of our startups, our ecosystem. And I believe that in this amazing hall, there are indeed the people who matter. So, Cristina, thank you for doing all this, for inviting me. And it's a wonderful pleasure and a wonderful honor to be here. I see here leaders from the financial sector. I see here diplomats, and I salute His Excellency, the Ambassador of the Republic of Moldova. He's a wonderful friend of ours. I see here leaders of startups, people who are changing this country every day. And I applaud you. You know, I have 3 kids at home. My boy is 4 years old, my daughter is 2, and my youngest son is 4 months. So our nights are quite complicated, although they're more complicated for my wife. She's my hero. And she always says that kids need 3 things. And she's American, so she loves acronyms. And so she says TLC. And that stands for tender, loving care. So in order to raise kids, you need tender, loving care. And so in all the difficult moments of raising them, she turns around to me and says, TLC, TLC. Well, I think that building a startup, nurturing it, is not that much different than raising a child. Startups also need TLC. And they haven't been getting enough TLC in Romania in all these years. That's just the truth of it. As a matter of fact, those who have succeeded, and we pride ourselves today with multiple unicorns, really, have done it in spite of what the government has often done. And those who have financed them have done it in spite of what the government has done. I believe we have a window of opportunity that is hard to come by. I believe that in the context of our region, in the context of the post-pandemic recovery, in the context of an unprecedented flow of funds to our country, EU funds, in the context of what the European Commission is doing, and I salute Ms. Chiriac, in the context of what the EIF is doing in Romania, and I applaud all your efforts, and the fact that you have put in the seeds for this amazing, I think, revolution of financing startups in our country.
I think we have indeed a window of opportunity that we need to leverage today. I'm also the Minister of Innovation, and we have aimed at two major reforms, two major objectives in my mandate since I took over this ministry about 7 months ago. And we have been working closely with the World Bank. And so there's two things I would like to see. The first is a legislative change where innovative startups with high growth potential, are able to be treated in a separate category. Today, a startup in AI is treated the same as the barbershop around the corner from a legal perspective. They don't have the flexibility they need. They don't have the different types of shares. They don't have the ease in putting together a stock options plan. They can, but it's not easy. And I think we can do better. So my goal is to work together with the Minister of Justice, with the Trade Registry, with you all, and hopefully design a type of legal entity, of commercial entity, that is appropriate for startups, that is somewhere, I guess, in between a limited liability company and a shares-based company. So that is one of the objectives we have. And it's a public call that you contribute to this effort. The second one, and it also comes from an insight from the World Bank team, is that we have many startups being born in Romania, but also many of them tend to die in the first few years. And that's because, indeed, financing in that riskiest phase, that early growth phase, tends to be missing. Now, those who succeed, indeed, have enough means to go and get financing from VCs, from the EIF, from many different instruments. But what about those that are just starting up? So we've looked at models from other countries, and we envisioned this Romanian Innovation Fund that would be fully complementary to the current instruments in the market and would intervene in that early growth phase, where the government would come in and, through public funds, essentially reduce the risk for private investors and co-fund, do a fund matching mechanism. We've included that in our national research plan. We have the legal framework to make it operational, and again, it's a public call that you join this effort and we make it, we get it up and running as soon as we can. It's an ambitious agenda. We've embarked on an ambitious agenda in reforming our research system. I'm happy to note, and I'm sorry the Minister of Finance is not in the room, but hopefully he's listening. I think he's listened to what the Prime Minister has said, and he said that research matters. So our budget has, for 2023, is proposed as at an unprecedented increase of close to 70%. It's without precedent in recent years. And so beyond that, we have a wide range of goals. We are going digital. Today, I'm going into Parliament to support a law that I initiated almost a year ago when I wasn't the minister. And it essentially helps us get rid of paperwork, including at the local level. They're not going to be allowed to ask us for copies of documents. We're also banning copy machines in city halls and other public institutions. I think if they need that, they can make their own copies. We don't need to pay for making copies of our own documents that, by the way, the government already has. And we're also banning by law the famous dosar coșină, which I haven't been able to translate to date. This is today at 11:30, we're voting on this law, and it goes to President Iohannis to sign it off. Thank you for what you do. Please count on us. For as long as we are in these public decision-making roles, I think we need to put our time to best use, not for ourselves, but for our children and for the future generations. Thank you and good luck. Thank you very much for this wonderful speech, Minister Sebastian Borduja.